En la cena de Acción de Gracias. Mi hermana se levantó y anunció. Votamos y ya no eres de la familia. Todos aplaudieron. Yo miré suavemente y dije. Entonces supongo que no necesitaron esto. Coloco una carpeta sobre la mesa. En el momento en que la abría, empezó a gritar. Eres de cortar el pavo, dijo Sofía. Levantándose de su silla con esa sonrisa ingrata y ensayada. Todos se callaron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Mi estómago se tensa. Conocía este tono. Era el mismo que usó cuando me castigaron. A los 14 ecos por una fiesta la que ni siquiera fui. Tuvimos una votación familiar. Continuó. Mirando a todos como una reina de belleza a punto de ser coronada. Y hemos decidido que ya no eres de la familia. Silencio, luego aplausos, aplausos. Mi prima Lucia aplaudía como si estuviera en un concierto. El tío Miguel levantó su copa de vino y brindó. Incluso mi madre, mi propia madre, se rió y dijo, bueno, alguien tenía que decirlo. Mi quid congelado, mirando mi plato, el relleno se había enfriado, pro mi sangre hervía. Mi padre ni siquiera me mir, solo sorbió su cerveza y murmuró, probablemente si lo mayor. Vaya, dije, empujando mi silla hacia atrás lentamente. Estás realmente ensayar en esto. Sofía sonrió más ampliamente. Has sido tóxico durante ecos. Solo estamos cansados de finger. Ya no eres de la familia, Acadia mi madre. Alcanzando la salsa de arándanos como si estuviéramos hablando del clima. Es unanime. Mira ahorita, nadie habló, ni una sola persona. Bien. Dije en voz baja, entonces sac de mi bolso. Una carpeta gruesa y la coloco suavemente en el centro de la mesa. El sonido que hizo, thunk, cortó la risa. Sofía parpadeó. ¿Qué es eso? Sonríe. Me recosté en mi silla y cruzo los brazos. ¿Por qué no lo averiguas? La arrebato y la abría. Su boca ya torcida en esa mueca sarcástica que siempre ponía cuando pensaba que ganaba. Luego pasó la primera página y dije de sonreír. Su rostro palideció. Sus ojos escanearon la siguiente página y la siguiente. Luego gritó. Quiero decir. Gritó como en una película de terror, con un grito escalofriante. Su silla se estrelló. Detrás de ella mientras se ponía de pie de en salto. Cerrando la carpeta como si le hubiera quemado las manos. Monstruo, Laura. Eres un pervertido retorcido. Jadios resonaron alrededor de la mesa. Javier, su esposo, arrebató la carpeta. Y la abría, luego su mandíbula caía. Esto es asentí una vez, es todo real, dije. Cada palabra, cada recibo, cada captura de pantalla. La mesa quedó en silencio absoluto. Podías oír un tenedor tintinir en la cocina. Mi madre abrió la boca, luego la cerró de nuevo, como un pez boqueando por aire. Estaban tan seguros de que no contradicaría, dije, poniéndome de pie lentamente. Tan seguros de que seguiría siendo el calado, el felpudo, la vaca lechera, pro adivinan que, me incline, mira Sofía directamente, a los ojos. Tepecueco espectáculo ha terminado. Quieren saber que había en la carpeta, legra eso. Pro primero, de gen cantarlos como legamos aquí. Porque Sofía no se despertó un día y decidió que ya no era de la familia. Esa decisión se construyó durante ecos, ladrillo por ladrillo, comentario por comentario, traición por traición. Nunca fui su favorito, ni de cerca. Sofía era la estrella, la niga dorada, buenas notas, gran sonrisa, sabía cómo manejar una habitación. Podía mencionar directamente la cara de alguien y hacer que la agradecieran. Yo, por otro lado, era calado, privado, no necesitaba atención, y a los odiaban eso. Tomaban mi silencio como debilidad. Me mudé los 19, peg la universidad yo. Mismo, trabajé en dos empleos, nunca pedí ayuda. Mientras tanto, Sofía reproba dos carreras. Fue a Europa a encontrarse a sí misma. Luego volvió a casa y se casó con Javier. El equivalente humano de un perfil de LinkedIn con americana. La boda, yo peg la mitad. Mis padres no podían permitírselo. Pro de alguna manera lograron un crucero de 2 semanas justo después. No me cuej. Nunca lo hice. Incluso cuando bromeaban que era el contador de la familia, seguí ayudando. Pagando la cirugía dental de papa. Enviando dinero cuando mamá decía que la factura de calefacción estaba vencida. Incluso que brindo parte de la matrícula de mi prima Lucia. Cuando quedo en lista de espera para una beca. Siempre dicen gracias, claro, pro con este tono. El que decía, bueno. Por supuesto que hay Darias, no tienes familia propia. Y, quizzes eso fue lo que lo hizo. Verán, estoy soltero, sin hijos, sin cónyuge, sin drama, solo yo. Mi trabajo y mi perro, y esos ojos.
Eso significaba que no tenía nada mayor que hacer que financiar sus desastres. Sofía especialmente me trataba como su red de seguridad personal. Cuando Javier perdió su trabajo, me llama primero. Solo un pequeño préstamo. Cuando su auto se avería, ganas 6 cifras, que son 2,000. Cuando su hijo necesitaba terapia y el seguro no lo cubría. Si adivinan a quién llama, siempre ayuda, siempre, porque me dice a mí mismo, que era familia. Pro ayudar se convirtió en obligación, luego en expectativa y luego en demanda. Empeza pequeño, chistes sarcásticos en la cena. Oh, trajiste vino. Debe ser lindo poder comprar buen vino. Por supuesto que ligas temprano. No tienes hijos de que preocuparte. O ya la podría trabajar hasta tarde todas las noches y evitar. A mi esposo también. Luego se puso más feo. Eres tan frío. Tal vez por eso sigues solo. No entiendes el estás real. No tienes una vida real. Solo estás amargado porque nadie te necesita. Excepto que si me necesitaban constantemente. Financieramente. En silencio. A puertas cerradas. Y luego liga el mensaje. Sofía, hoy. Puedes confirmar un préstamo para un pequeño negocio. Javier y yo queremos abrir un café de bienestar. Yo no. Sofía, vaya, en serio. Luego vino el silencio. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, recibí el hombro frío. Mama deja de lamar. Papa enviaba respuestas de una palabra. Nadie me invitó a la última cena familiar. Sofía me bloqueó en las redes sociales después de publicar una historia sobre cortar gente tóxica, pro. No me siento lamentarme. En cambio, empecé a recopilar recibos literales, ran. Guardo registros. Transferencias bancarias, correos electrónicos, capturas de pantalla, fecas, no soy estúpido. Y solo en los últimos 5 años, había enviado más de $78,000 a varios miembros de la familia. $78,000, $8,000 para la rehabilitación de Javier, $2,300 para el trabajo dental de emergencia de Sofía, que resultó ser carreras electivas, $1, $500 para la cirugía de espalda de mi papa, $12,000 para la deuda de tarjeta de crédito de mi mamá, $6,000 para los costos de mudanza a la Universidad de Lucia, $4,500 para una emergencia familiar que resultó ser un viaje a cabo. Y ni una sola vez, ninguno de ellos ofreció devolverme el dinero. Solo tomaban y cuando dejé de dar. Decidieron que yo era el problema, así que hice la carpeta, dentro. Cada confirmación de transferencia, cada correo y mensaje pidiendo dinero. Capturas de pantalla de Sofía la mandó manipulador a su amiga porque dije no el préstamo. Un cronograma de cada pago important que hice en los últimos 5 años. Y como guinda del pastel. Copias de publications en Facebook y Instagram donde se burlaban de mí. Tengo capturas de Sofía la mandó una vaca lechera sin espina en un hilo de comentarios privado. El que no sabía que tenía exceso. Así que sí. Eso es lo que vio cuando abrió la carpeta. Eso es lo que la hizo gritar. Porque Sofía no solo fue expuesta. Fue desmantelada heco por heco, línea por línea, pagina por pagina. Todo mientras el resto de la familia se daba cuenta de lo que habían hecho. Mi mamá pareció a punto de desmayarse. Javier, mir la línea que dice $4,200 para cubrir. La tarjeta de crédito de Sofía usada en un hotel en Santa Monica con alguien llamado Alicia. Y solo dijo, ¿qué es esto? No respondí. No tenía que hacerlo por primera vez. No me estaba defendiendo. Solo les mostraba la verdad. Guardaste registros, dijo mi mamá finalmente. Con voz temblorosa de todo. Me volví hacia ella. Calmado como siempre, ustedes nunca recordaban. Así que alguien tenía que hacerlo. Sofía seguía de pie, un palita. Con los pupos cerrados a los lados, sus ojos iban de Javier a mí, a la carpeta. Esto es una violación, escupía. No tenías derecho, dije, poniéndome de pie lentamente. Acabas de parar frente a toda esta familia y declarar no familia. Todos aplaudieron. Y ahora estás molesta porque vine preparado. Javier pasó otra página en la carpeta. ¿Qué es esto de Santa Monica? Preguntó, con voz tensa. La cabeza de Sofía seguir hacia él. No empieces. ¿Quién es Alicia? Continue. ¿Por qué estuviste en un hotel 3 noches con mi tarjeta de crédito? Su silencio fue más ruidoso que cualquier respuesta. Espera, interrumpía mi mamá. Levantando las manos. ¿Podemos todos calmarnos y ser razonables? Claro, dije, somos razonables. Hablemos del momento en que me llamas parecido mientras cobrabas el cheque que te envié. Parpadeó. Eso no es justo. Estábamos bajo esters. No, espit. Estaban bajo esters y yo los sac del apuro.
Cada vez, y la única vez que digo, no, de repente soy el enemigo, mi papa, que había estado en silencio mortal hasta ahora, finalmente hablo, estás convirtiendo esto en algo más grande de lo que es, mi volví hacia él, y me vas bajo, les permitiste hacer esto conmigo durante ecos, lo sabías, lo viste, lo oíste, y lo permitiste porque era más fácil que enfrentarlos, no lo nega, Sofía golpea la mesa, solo estás amargado porque nadie te necesita más, dije fríamente, no estoy amargado, estoy terminado, solta una risa amarga, eres patético, sabes lo dramático que parece todo esto, traer una carpeta, imprimir capturas de pantalla, crees que esto te hace la víctima, solo estás probando que eres un maniático, del control, y tal estás probando, dije, que solo te importaba cuando pagaba tus cuentas, no puedes jugar a la martir, grito, elegiste ayudar, no tenías que hacerlo, y sin embargo, dije, dando un paso adelante, lo esperabas cada vez hasta que ya no era ayuda, era deber, y cuando me votarán fuera, me vas se quebro, no de tristeza, de rabia, no querían un hermano, querían una billetera con piernas, Javier se levantó ahora, sosteniendo la carpeta, esto es verdad, preguntó, mirando a Sofía, todo esto, Sofía lo mira, y por primera vez, no tuvo una réplica, no lágrimas falsas, no desvío, solo silencio, me metiste, dijo, sobre el hotel, sobre el dinero, sobre el, me hiciste creer, que estaba loco, tuve que hacerlo, explodó, él estaba volviendo a todos en mi contra, no lo estaba, dije, lo hiciste tal sola, la habitación quedó en silencio de nuevo, luego mi mamá se inclinó hacia adelante y intentó una vez más, su voz se suavizó, escucha, querico, tal vez exageramos, pro esto sigue siendo familia y las familias pelan, pongámoslo atrás, la interrumpí, no me estás escuchando, parpadeó, que, no estoy pidiendo paz, no estoy pidiendo perdón, les estoy diciendo, estoy terminado, Sofía, se burló, oh, deja de finger que esto es un gran momento, lo has dicho antes, la mayor directamente los hoyos, no como esto, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sac otro sobre, que ahora, preguntó mi papa, claramente exhausto, lo tire sobre la mesa, Javier lo atrapó, antes de que se deslizara, lo abría, lea la primera línea, sus ojos se abrieron, que es esto, susurr, respondí por él, formularios de poder notarial para mamá, revocados, proxy médico revocado, contacto de emergencia eliminado, ya firm los papeles, legal y emocionalmente ya no soy responsable de ninguno de estos, mi madre Jadia, estás cortando lazos completamente, dije, comenzando ahora, estás siendo egoísta, dijo, con lágrimas formandos ahora, cometemos errores, proseguimos siendo tu familia, me volví hacia ella, y me vas bajo de nuevo, calmada, final, no lo son, agarré mi abrigo, los miro por última vez y salí por la puerta, diciéndolos, en medio de la cena de acción de gracias, atenidos y mudos, rodeados de comida fría y verdades fees, salí y no miro atrás, no porque no doliera, dolia, pro al cerrar la puerta detrás de mí, bayar del porche y entrar en el aire frío de la noche, sentí algo dentro de mi cambiar, por primera vez en ecos podía respirar, no conduje directamente, a casa, me detuve junto al lago que visitaba de niego, el lugar don papa me llevaba a pescar, me senté allí en silencio, mirando el agua quieta, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, nada aterrando de mí, sin culpa, sin prisión, nadie esperando un cheque o un favor o un paseo, solo quietud, a la mañana siguiente, silencio, al día siguiente, todavía nada, pro al tercer día, empezaron los mensajes, primero, mi mamá, una llamada perdida, luego otra, luego un buzón de voz, realmente lo dices en serio, estábamos enojados, proseguimos siendo tu familia, no respondí, luego vinieron los textos de Sofía, no te das cuenta de lo que es heco, Javier está pidiendo el divorcio, estas feliz, algo está realmente mal contigo, luego mi papa, fus demasiado lejos, todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos, pro lo que hiciste fue nuclear, tu madre está destrozada, ven a arreglar esto, no respondía ninguno, y honestamente, pensé que me sentiría culpable, pensé que daría vueltas en la cama por la noche, preguntándome si fui demasiado lejos, pro en cambio, dormí mejor que en ecos, no había más dudas en cada texto, no más esperé que cayera el otro zapato, no más solicitudes de Venmo, a medianoche, viajes de culpa disfrazados de emergencias, por primera vez en una década,
Podia or mis propios pensamientos, empecé despertar temprano, a salir a correr, a preparar café lentamente. His citas que había pospuesto durante ecos, dentista, doctor, incluso un terapeuta. No por estuviera roto, sino porque finalmente, se me permite cuidarme a mí mismo. Reescribí mis contactos de emergencia, elimina mis padres, cambi, mis contrasuas, conglocada quena conjuna a la que tenía en exceso. Bloqueé a Sofía en todas las plataformas. Ya no se trataba de venganza, se trataba de chair. Una semana después de Acción de Gracias, recibí un texto de Lucia, mi prima, quien aplaudía cuando me votaron fuera. No sabía que pagaste mi matricula. Lo siento, seguía la multitud. Siempre fuiste el que realmente ayudaba, no respondí. Pro lo le dos veces. Luego otra sorpresa, un mensaje de Javier. Presente los papeles. Todo en esa carpeta resaltó ser cierto. Engaño, mincio, manipulo, no solo a ti. A mí también. Acadia, hiciste lo correcto. Debería haberla dejado antes, no esperaba. Eso, pro autorizo. Unos días después, hice algo que no había hecho en ecos. Solicit un trabajo en otra ciudad. No porque estuviera hallando, sino porque finalmente era libre. No más deberías quedarte cerca de casa. No más quien cuidara de los CTVs. Empecé a reconectar con amigos que no había visto en ecos. Gente de la que me había alejado porque siempre estaba demasiado ocupado con cosas de familia. Why? Lo más loco, algunos habían visto mi publicación en Reddit. Me contactaron solo para decir, estamos orgullosos de ti, eso fue valiente, nadie pedía dinero, nadie me culpó, nadie trata de girarlo, solo apoyo, simple, honesto, limpio. Alguien me pregonó, no te arrepientas. Pens por un segundo. Luego dije, solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Pens que era el final. Y en cierto modo, lo fue, pro con gente como ellos. Nada termina limpiamente, especialmente cuando empiezan a tener las consecuencias de tu ausencia. Las primeras semanas después de Acción de Gracias fueron tranquilas, hermosamente, inquietamente tranquilas, sin llamadas, sin culpa, solo. Paz hasta Navidad. El 20 de diciembre, recibí un texto de mi madre, solo una foto. Era su sala de estar decorada con medias, un árbol a medio decorar, y en el centro, un espacio vacío masivo donde usualmente apilaban los regalos. No se siente lo mismo sin ti, dice el pai de foto. Elena sigue preguntando por qué el tío no vin estico, lo mayor por mucho tiempo. Sin disculpa, sin responsabilidad, solo el mismo tono manipulador. Mira lo que es hecho, mira a quien. Estás lastimando, no respondí. 23 de diciembre, Sofía intentó llamar. Dij que sonara. Luego envía un mensaje, así que me equivoc. Pro no tienes que castigar a todos. Solo ven por Elena. Te extraga, te minutos después. También, mamá y papa están atrasados en la hipoteca. Así que ya no te importa. Pro el banco la mahoy. Pens que querías saberlo. Ahí estaba, la petición. Siempre oculta en una mata de culpa. Siempre cubierta de falsa suavidad. Pro siempre terminaba igual, con una solicitud. Bloqueé el número. 24 de diciembre. Otro texto, esta vez de papa. Hiciste punto. Lo entendemos. Pro ya basta. Necesitamos ayuda. Seguimos siendo tu sangre, esa noche. Me sent solo junto a la chimenea con una copa de vino. Mayor alrededor. De mi pequeño apartamento. Sin árbol, sin ruido. Solo yo y el silencio que siempre dicen que me destruiría. Y por primera vez en mi vida, estaba agradecido por ese silencio. Pro no terminó ahí, en enero. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Contest por hábito, ¿es Diego? Preguntó una voz de hembra. Sí, ¿quién llama? Me llamo Marcos dijo, llamo en nombre de tu padre. Menciono que eres el ejecutor principal del fideicomiso familiar. Me cango. Revoque ese rol hace de meses. Dije que fue finalizado por el abogado familiar. Mi nombre está fuera de todo. Alhambra. Paso, ya veo. Tu padre dijo que no podía contactar directamente y me pedía que explorara opciones. Están en un aprieto. Por supuesto que lo estaban. Sofía y mis padres se habían quedado sin opciones. El cajero automático estaba cerrado. La red de seguridad se había ido. Ahora intentaban ser creativos. Colg sin otra palabra. Pro la. Gota que colmo el vaso liga en febrero. Recibí un sobre por correo. Escrito a mano. Sin dirección de remitente. Pro reconocí la letra de mi madre instantáneamente. Dentro había una carta, 3 páginas. La primera página era toda sobre arrepentimiento. Dijimos cosas enojados. Siempre has sido el fuerte. Nunca nos dimos cuenta de cuánto nos apoyábamos en ti. La segunda página vira la culpa. La salud.
Dita padre no está bien. Sofía está completamente sola ahora. Estamos preocupados por Elena. Está lucando. Y la tercera pagina. Esa era el anzuelo. Estamos vendiendo la casa. Pro estamos bajo el agua en la hipoteca. Solo necesitamos un poco de ayuda para superar esto. Luego nunca pediremos de nuevo. Por favor, Diego. Hazlo por tu padre. Hazlo por la familia. Me sent con la carta por un rato. Me permití cenar cada 11 de lo que querían que sentira. El peso de la responsabilidad. El aguillón de la obligación. La necesidad dolorosa de arreglar lo roto. Luego doble la carta. Me levanté. Caminé a la cocina y la tire a la basura. La verdad es que no estaban pidiendo ayuda. Estaban pidiendo exceso de nuevo. No me querían de vuelta en la familia. Querían la versión de mi que no dice no. La que pagaba en silencio. Sacrificaba en silencio. Sufría en silencio. Pro esa versión de mí. Se ha ido. Ya no soy su chivo expiatorio. No soy su galina de los huevos de oro. No soy la cinta adhesiva que mantiene unida una casa rota. Estoy terminado. Y la parte más aterradora para ellos. Estoy bien sin ellos. Conseguí un nuevo trabajo. Me mudé una nueva ciudad. Un lugar más grande. Boren y cuenta nueva. Empecé a hacer voluntariado los fines de semana. No por alguien me necesitara. Sino por quería. Construí una vida don nadie me llama. A las 11 p.m. para cubrir un error que se niegan a asumir. Don no soy castigado por ser independiente. Don la bondad no se usa como palanca. No me arrepiento de haberlos ayudado. Pro si me arrepiento de cuánto tiempo me tomó parar. Quieren saber como se siente la paz real. No es esteradero de familia. Es esta libre de gente que solo te llama familia cuando necesitan algo. Actualización. Meses después, no pense que esta publicación recibiría atención. Honestamente. Solo necesitaba decirlo para ponerlo en algún lugar. Pro le cada comentario. La gente que dijo que fuiste valiente no te merecen. Gracias. No sabía cuando necesitaba oír eso hasta que lo hice. Y de los pocos que preguntan. Pro y. Si cambian, me lo he preguntado también. Han pasado unos meses ahora, no cambiaron. Después de cortarlos, después de la carpeta, después de los gritos y el silencio y las cartas. Pense que talvez, solo talvez, alguien lo entendería. Que reflexionarían. Que dirían, lo sentimos, no lo hicieron. Se calaron por un tiempo. Luego se volvieron estratégicos, luego desesperados, luego feos de nuevo. Pro yo, me liberé. Desde entonces, me mudé a un nuevo lugar. Conseguí un trabajo que no me mantiene despierto por la noche. Terapia. Terapia real. Del tipo don dices de intentar arreglar a todos los demás. Y finalmente aprendes a sentar contigo. Mismo. Cocino para mi ahora. Dormo mejor. Salgo más. No me estremezco cuando el teléfono vibra. Y si, a veces pienso en Elena, en lo que la están ensawando. En lo que crecerá creyendo que es normal. Pro también así esto. Fui el ejemplo de alguien que finalmente dijo basta. Hace unos días, recibí otra carta, escrita a mano de mi mamá, errantes palabras, seguimos siendo familia. Sin contexto, sin disculpa, sin cambio. Solo el mismo viejo anzuelo. Y por primera vez, no sentí nada, ni enojo, ni tristeza, solo nada. La tire y prepare la cena. Así que ahora estoy de vuelta aquí, porque este lugar me dio una claridad que no esperaba. Extragos me vieron más claro que mi propia sangre nunca lo hizo. Entonces, aquí está lo que quiero preguntar. ¿Es lo correcto? Cortarlos, soltar. El peso, decir no y decirlo en serio. ¿Fui demasiado frío? ¿O finalmente estaba harto de ser el nico que lo mantenía todo unido? No lo así. Pro si así esto. Por primera vez en mi vida, no estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Gracias por leer, todavía escuchando. Levantó chat.